kutlu olsun. Beat it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. What you talking about? All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one on the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like... Go ahead, your turn, man. It's your turn. Come on, man. People are watching us. Be Really? quick. Yeah. Okay, I'm going ahead. Do it. Hello, my dear students. Welcome to Men in Black channel. Please don't forget to subscribe, like, and press the bell icon. Today we are continuing again the present simple tense. Ashkan. Yo, how are you doing? I'm just kidding, guys. Evet arkadaşlar, Men in Black kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar, geçen hafta sizlerle simple present tense yani geniş zamanı işledik. Bu hafta da geniş zamanın devamı yani adverb of frequency, sıklık zarflarını sizlerle göreceğiz. Arkadaşlar, adverb of frequency yani sıklık zarfını nerelerde kullanırız? Bir eylemi gerçekleştirirken ne kadar sıklıkla yaptığınızı yani her zaman genellikle gibi cümlelerle süslemek ve zenginleştirmek için kullanacağımız kalıplar adverb of frequency'dir. Yani sıklık zarflarıdır. Sharek, are you ready for this? Of course I'm ready, man. Go ahead, man. Okay. Adverb of frequency. For example, always. I always wake up at 6 o'clock. Perfect. Arkadaşlar, always her zaman demek. Örneğe bakalım. I always wake up at 6 o'clock. Her zaman saat 6'da kalkarım. Go ahead. Usually. He usually comes home after work. He usually comes home after work. Genellikle işten sonra eve gelir. Go ahead. Okay. Normally or generally is the same thing. You can use any one of them. Perfect. She normally eats sweets after dinner. Perfect. Arkadaşlar, normally and generally ikisi de aynı anlamdır. İkisini de kullanabilirsiniz. Örneğimize bakalım. She normally eats sweets after dinner. Normalde ya da genelde akşam yemeğinden sonra tatlı yer. Go ahead. Okay. Often or frequency is the same thing. You can say often or frequently. I often spend my free time with my family. Thank you, Sharek. Arkadaşlar, often ya da frequently ikisi de aynı anlamdır. Sık sık demektir. Örneğimize bakalım. I often spend my free time with my family. Sık sık boş zamanlarımda ailemle vakit geçiririm demek. Go ahead, Sharek. Okay. I sometimes play football on the weekend. Perfect. Arkadaşlar, sometimes bazen demek. Örneğimize bakalım. I sometimes play football on the weekend. Bazen hafta sonu futbol oynarım. Go ahead, Sharek. Okay. Occasionally. They occasionally eat sushi. Perfect. Occasionally. Ara sıra demek arkadaşlar. Örneğimize bakalım. They occasionally eat sushi. Onlar ara sıra sushi yerler. Go ahead. Seldom. We seldom go to cinema. Arkadaşlar, seldom nadiren demek. We seldom go to cinema. Biz nadiren sinemaya gideriz. Go ahead, Sharek. Rarely. You rarely listen to the radio. Perfect. Rarely. Arkadaşlar, bu kelimenin anlamı da nadiren demek. Hani bizlerde bir söz vardır. Bayramdan bayrama cümlesini kullanmak için kullanacağımız zarf rarely'dir. Örneğimize bakalım. You rarely listen to radio. Sen ya da siz nadiren radyo dinlersin ya da dinlersiniz. Go ahead. Okay, last one. Never. I never listen to pop music. Arkadaşlar, son cümlemiz never, asla demek. I never listen to pop music. Ben asla pop müzik dinlemem. Sharek, Yeah. how are you, man? I'm good. Wow.
Evet arkadaşlar, simple present tense zaman ifadeleriyle yani time expression'larla devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu zaman ifadelerini gördüğümüzde yani tahtadaki yazılanları kullanacağımız tense simple present tense yani geniş zaman. Go ahead Şarek. Okay, time expression. Whenever you see at the end of any sentence this, it's present simple tense. Perfect. So, now, once, twice, thrice. Arkadaşlar kelimelerimize bakalım yani zaman ifadelerine bakalım sizlerle. Once, bir kez. Twice, iki kez. Thrice, üç kez anlamındadır. Go ahead Şarek. Okay, every day, every week, every month. Every day, her gün. Every week, her hafta. Son olarak every month, her ay. Go ahead. In the morning, in the afternoon, in the evening. In the morning, sabah. In the afternoon, öğleden sonra. In the evening, akşam. In summer, in December, in spring. Perfect. In summer, yazın. In December, aralıkta. Another one is in spring, ilkbahar. Go ahead. On Saturday, on weekends, on Mondays. Perfect. On Saturday, cumartesi günü. On weekends, hafta sonları. On Monday, pazartesi günü. Go ahead Şarek. Okay, let's see some examples. George brushes his teeth twice a day. Perfect. Arkadaşlar öğrendiğimiz time expression'ları yani zaman ifadelerini örneklerle açıkladık sizlere. Görelim. George brushes his teeth twice a day. George günde 2 kez dişlerini fırçalar. Go ahead. Second example, I always go to Istanbul in summer. Perfect. I always go to Istanbul in summer. Ben her zaman yazları İstanbul'a giderim. Şarek, how are you man? Good. Evet arkadaşlar, simple present tense yani geniş zaman konusuna WH question soru kalıplarıyla devam ediyoruz. Şarek, Alright. go ahead. What kind of music do you listen? What kind of music do you listen? Ne tür müzik dinlersin? Go ahead. Where are you? Where are you? Neredesin? How many languages do you speak? How many languages do you speak? Kaç tane dil konuşursun? Go ahead. Who is your best friend? Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Buddy, I'm gonna ask you a question. Who is your best friend? Of course you, man. Thank you. Go ahead. Keep going. Why are you angry? Why are you angry? Niçin? Neden kızgınsın? Go ahead. Who is he? Who is he? O erkek kim? When is your birthday? When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Go ahead. Which is your favorite book? Which is your favorite book? Favori kitabın hangisi? Evet arkadaşlar, öğrendiğimiz simple present tense konusundaki ifadeleri ve kuralları örneklerle sizler için tahtaya yazdık. Şarek, go ahead. Okay, examples. My son lives in London. My son lives in London. They don't speak French. They don't speak French. Does he go to school on Tuesday? Does he go to school on Tuesday? We always love animals. We always love animals. He is a very good person. He is a very good person. How old are you? How old are you? Şarek, Yeah. I think this is enough. Yeah, we think today, this is enough for today. Don't forget to subscribe, like and press the bell icon. If you have any question, let us know. Have a good day to you. Thank you so much Şarek. Arkadaşlar, A2 seviyesinin ikinci videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ladies and gentlemen, we are going to remind you very important topic right now. Everybody knows still corona is going on out there. That's why take care of yourself. Please take care of your family, Şarek. And use mask, avoid crowded places and stay safe. Perfect.
Perfect. Have a nice day, guys. Running like the river, but they all never come for the booze and face. I'm the